এই ভিডিওটা রিয়াল মাদ্রিদকে নিয়ে না। এই ভিডিওটা is more like about Xabi Alonso, his evolution, and a club like Real Madrid, a power club like Real Madrid, and how its cultures work. রিয়াল মাদ্রিদের মতো ক্লাবে অন্য ক্লাবগুলোর সংস্কৃতির মতো কাজ করে না। আপনি এই ভিডিওটা কখন দেখবেন? I do not know. It might be a time you're watching this when probably Xabi Alonso is gone from Real Madrid. Or probably Xabi Alonso has won a Champions League with Real Madrid. You never know, but the matters do not change. This is being recorded the game before Alaves, and Xabi Alonso, rumors were there, press conference থেকে একটা প্রশ্ন শুনে চলে গেছে রাগ করে. What was the question? Let's listen to this. This guy is laughing. This guy is one of my favorite coaches. Para el desmarque. Yo quería preguntarte por Álvaro Arbeloa, entrenador del Castilla. The Spanish coach is asking about Álvaro Arbeloa about being the new coach of Real Madrid from the Castilla. Que tenéis, comentáis este tipo de cosas y qué valoración haces al respecto. Gracias. ¿Valoración respecto a qué? A que Arbeloa ¿A la relación que tengo con Álvaro? No, a la que pueda ser entrenador del মানে Real Madrid. তার সাথে কি Yo creo que ফিউচার নিয়ে Álvaro কথা en un হয়েছে নাকি futuro podrá ser এমনি কথা হয়েছে? entrenador del Real Madrid. Yo creo que está haciendo las cosas muy Álvaro bien. Arbeloa will pero be a lo coach que of tú me Real has Madrid preguntado, the very hemos next hablado, time hemos probably, hablado más but de los it's not jugadores que about vienen this time. con nosotros mañana. De eso no hemos hablado absolutamente nada. ফিউচার নিয়ে কোনো কথা হয় না। Gracias. He's storming off. I'm not a professor in Spanish, but this is what he said, and the question was, have I spoken to Arbeloa about being the next coach of Real Madrid? I believe that Alvaro could be Real Madrid's coach in the future, but we haven't talked absolutely about what you've asked me. Arbeloa পরবর্তী কোচ হবে কিনা সেটা নিয়ে Xabi Alonsoর সঙ্গে কোনো কথা হয় নাই. We know they are great teammates from the yesteryears, Real Madrid legends, no doubt. But things have been looking bad for Xabi Alonso because you see, Real Madrider মতো একটা টিমে you can never build superstars like Florian Fietz or like Alejandro Grimaldo. Grimaldo was a veteran and he became superstar, or like Frimpong under Xabi Alonso. Real Madrid is a club of supernovas, galacticos. You play a lot of galacticos together. What you need to do is to manage them properly. Xabi Alonso said that before. যে tactical worker বাইরে Real Madrid man management is very important and he is failing at that. That's the main reason he's being called out, and the calls of him being sacked is on the air. Now, we'll go to that part. But first, Xabi Alonso did make Real Madrid a bit better. Look at this curve. এটা হচ্ছে Real Madrider high presser কায়দা কানুন, যেটা basically Ancelotti's under it went. But Xabi Alonso made the high press better. I mean, you can always press with Vinicius. Kylian Mbappe didn't want to press before. But the pressing metrics are very high. Real Madrid were winning the ball very high up on the pitch. And it was showing on the result because Real Madrid's PPDA, which is passes per defensive action, was pretty much higher than before. It was like below 10. এর আগে 12-13-15 or like বড় বড় ম্যাচে দেখা গেছে ভিনিসিয়াস আর এমবাপ্পে বইসা আছে, বল নিয়ে চলে যাচ্ছে, কোনো কারো মাথা ব্যথা নাই. And most important things, Xabi Alonsoর অধীনে Carlo Ancelotti last season চাইতে the number of XGs produced were pretty much higher, which you can see in the numbers. Now, here's the caveat. When you coordinate a press with Valverde or Bellingham or Vinicius Junior, while Mbappe wasn't there. Mbappe was there at some point, but the press isn't coordinated. Celta সঙ্গে ম্যাচে there were situations like number 9-কে Mbappe press করতে আসার কথা, যে টাইমে he didn't press at the same time. So Bellingham or Valverde was looking at the back asking যে ও কি যাবে কিনা সামনে, ও কি যাবে. There were no clear instructions. So এর মধ্যে একটা বল মোটামুটি ইন পজিশনে অনেকটা টাইম পেয়ে গেছে টু পাস ইট ফরওয়ার্ড. যখন এমবাপে বের হয়ে আসছে তখন টিম মোটামুটি অলরেডি ড্র্যাগ আউট অফ দেয়ার পজিশনস অ্যান্ড স্পেসেস ওয়ার ওপেনিং আপ ইন দ্য সেল্টা, মানে রিয়াল মাদ্রিদের ফরওয়ার্ড লাইনে সেল্টার যেখানে অ্যাটাক করবে ওই জায়গায়. সো দ্য প্রেস ওয়াজ বিটেন, দ্য প্রেস ওয়াজ ইনএফেক্টিভ. দেয়ার ওয়ার লাইক মেনি সিচুয়েশনস যখন
Bellingham মাঝখান থেকে প্রেস করতেছে, there is an attempt to accompany him or like জিনিসগুলোকে কখনো ওভাবে accommodate করা হয়নি, so the press became disjointed. The pressing is actually not working. And now the main issue, why would Vinicius and Mbappe would press? Why would they press? The main issue is they score goals, they will make the team win. This is coming from a very objective point of view. প্রত্যেকটা ক্লাবের structure, identity is very different. But when it comes to Real Madrid, you have the best players on the pitch. And Carlo Ancelotti, যেটা বলা হয় যে কার্লো আনচেলত্তি কোনো ট্যাকটিক্স ম্যানেজার না, he managed the team to win almost the most trophies as a single manager in a singular stint, যেটা কিছু বছর আগে রিয়াল মাদ্রিদে হয়ে দেখছে. So let's look at Real Madrid's managerial stints. Xabi Alonso is here right now. Then there is Carlo Ancelotti, 4 বছর. You will not find 4 years that regular. Zinedine Zidane পরের বার 2 বছর, সান্তি সোলারি 18-19, কুলেন লোপেদিগে 18, কয়েক ম্যাচের মধ্যে জিদান এর আগের বার 2 বছর, 3 বছর, যদিও মাঝখানে আসতে হয়েছিল. And then Rafa Benitez 1 বছর, কার্লো আনচেলত্তি ফার্স্ট টেন 2 বছর বা 3 বছর, জোজে মরিনিও অলমোস্ট 4 বছর. Is very significant. জোজে মরিনিও প্রায় 4 বছর থাকাটা, যেটা কার্লো আনচেলত্তি লাস্ট করছে. এর আগে if you go back down, you will not find a longer stint Vicente del Bosque আছে. এর সবগুলো স্টিন্টই 1-2 বছর, ম্যাক্স 2.5 বছর. Fabio Capello couldn't do much. Josep Heinkes won a Champions League. Vicente del Bosque আগেও ছিল, বেশিক্ষণ টিকে নাই. If you go down to Miguel Munoz, you'll see 13 freaking years under his belt for Real Madrid. That was the last time they won the European Cup as a stretch. And 59, he was there as well. So here is the point. You do not stay longer at Real Madrid if you're not needed. You do not build a project in Real Madrid. Xabi Alonso is not here to stay. Xabi Alonso is a great tactician, is an absolutely great tactician. Arsenal e Arteta প্রথম বছর এক গাদা ম্যাচ হারছিল, 7টা ম্যাচ টানা রেকর্ড ছিল আর্তেতার হারার. আর্তেতার Xabi Alonso তো বন্ধু. And Xabi Alonso is stylistically is one of the closest managers to Mikel Arteta, and sometimes he's even better when it comes to tactically getting the advantage, getting the attacking advantages from his players. If you go back and see Bayer Leverkusen in the last 2 years, you'll get it. I will not go farther. Florian Wirtzke barbar pocket space e khuje nite ke sahaজ্য করতো, because Jonas Hoffmann was playing for that guy's strength, because Xhaka was protecting him, because Frimpong knew when to jump, when to overlap. Grimaldo knew when to underlap with Florian Wirtz, and Boniface took guard in the penalty yard box. They knew their roles. Real Madrid players know their roles, and that is to play with their maverick, play with their strength. You cannot ask always Vinicius to track back and defend. You cannot ask Arda Güler, who is like a very technically gifted player, to defend the midline, or Jude Bellingham to other duties. That is not you ask from these people. Xabi Alonso needs to learn যে অন্য ক্লাবগুলার মতো রিয়াল মাদ্রিদ না. If he doesn't learn this, he will be gone sooner, or probably he's gone. ব্যাপারটা এইটাই যে রিয়াল মাদ্রিদে এসে you do not manage tactics, you manage superstars. Vinicius scores, Vinicius runs, you let him run, and let find someone who will play for him. You will play Mbappe in the most dangerous position. He will make you goals, he'll give you goals, but he can also press দরকার ভাবে. বাকিরা, Bellingham is a leader. He will lead if you make him feel that he's a leader. Xabi Alonso এই কাজটা অন্য কোনো ক্লাবে করা হয়নি, that he needs to do in Real Madrid. If he understands that as soon as possible, probably he'll stay. But here's one thing he can learn from Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti তার সিস্টেমে খেলানো যাইতো না বলে Gianfranco Zolaকে রাখতে চায় না, and he didn't keep Roberto Baggio. Baggio চলে গেছিল বোলোনিয়াতে, ঐতিহাসিক কোড, বোলোনিয়াতে চলে গেছিল, and he lost 22 goals. He scored 22 goals, যদি 25টা গোল হারাইছিল. And he found Zidane, and he adapted to Zidane's tactic. He adapted to Cristiano Ronaldo's tactic. He adapted to Didier Drogba's tactic. Whenever যে যার সঙ্গে ছিল সে তার tactics অনুযায়ী he evolved his game. That's how Carlo Ancelotti became this much influential managers of all time.
probably Xabi Alonso needs to learn sometimes to just sit back and enjoy his players' matches. He can apply his tactics probably in Liverpool, probably in Manchester City, অন্য যে কোনো ক্লাবে যে he can apply it and win silverwares, but not in Real Madrid. Real Madrid ক্লাবের culture is very different, and for Real Madrid just মানে উপদেশ রিয়াল মাদ্রিদকে দেওয়ার মতো আমি কোন হনু হইছি যে রিয়াল মাদ্রিদকে উপদেশ দিতে আসছি। যদি রিয়াল মাদ্রিদ স্যাক করা দরকার পড়ে যে they need to মানে pivot from this, they need to do it soon, কি দরকার বসায় রাখে if you're going to sack him anyway, কোনো লাভ নাই। just let this beautiful man let this beautifully football-minded man do his job wherever he can do it. If it's Real Madrid, it will be Real Madrid. If it's not Real Madrid, maybe somewhere else he can win silver and maybe beat Real fucking Madrid in the final of Champions League. Who knows? But জানাতে পারেন আপনার comment section খোলা আছে যে what do you think is the best output for both Xabi Alonso and for Real Madrid? Ciao.